Arnon Media പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ബോഹർ മീഡിയ, അതായത് പേപ്പർ ബാനർ പ്രിൻ്റ് അടിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിജയൻ സാർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബോഹർ മീഡിയയുടെ ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, പേപ്പർ ബാനറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാനർ 3 അടി 4 അടി 5 അടി 6 അടി അങ്ങനെ 6 അടി വരെയുള്ള പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അവൈലബിൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഫാക്ടറി വിസിറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Yes, sir. Yeah. See, basically this is the raw material for this. This papers comes in this type of reels, this type of big reels. So this is a coating machine, and this is the main machine for all processes. We start coating from here. This is a multi-stage coating machine. We'll have multiple coatings for better surface and for better printing. And this is where you will get a final product. And this goes for again for lamination in the next process in the same machine. After lamination, we take it for slitting for required meters, and slitting is shown on the front side. പ്രിൻ്റ് അടിക്കുന്ന പേപ്പർ ബാനർ കൊണ്ടുള്ള പേപ്പർ ബാനറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ബോഹർ മീഡിയ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.